Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, ikiwa ni siku 29 mwezi wa 9 mwaka 2022, na ni matumaini yetu kwamba umekuwa na siku njema. Karibu. Bila shaka mtazamaji, ni fahari yetu kujumuika nawe kwenye Darubini ya Channel 1 jioni ya leo, ambapo tumekuandalia taarifa nyingi na haswa kuhusiana na hotuba ya kwanza ya rais katika bunge la 13 hivi leo. Ni masuala yapi ambayo yameibuka kutoka katika hotuba hiyo? Tumekuandalia taarifa kuangazia baadhi ya masuala ibuka kwenye hotuba ya rais hivi leo, lakini kwanza kabisa hebu tupate vidokezo. Rais William Ruto ahimiza bunge liupe umuhimu utekelezaji wa hazina shilingi bilioni 50 inayonuiwa kutoa mikopo kwa biashara ndogo na zile za kadri. Serikali yanuia kuongeza michango kwa hazina ya malipo ya uzeni kwa kuhusisha sekta isiyo rasmi. Rais William Ruto asema suluhisho la kukabiliana na ukame ulioshamiri humu nchini na kuathiri Wakenya zaidi ya milioni 3.5 ni katika kudhibiti athari za tabianchi. Wabunge wa bunge la kaunti ya Nairobi wapishwa kwenye hafla iliyoongozwa na katibu wa bunge hilo Edward Gishana. Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Naitwa Ahmed Juma Bhalo, bila shaka ukinita AJB nitaitikia, na mwenzetu wa lugha ishara ni Susan Thuku. Na mimi naitwa Beatrice Gatonye. Mtazamaji, karibu kwenye taarifa za jioni ya leo. Hali yetu ya kifedha sio nzuri. Haya ndio matamshi ya Rais William Ruto wakati wa hotuba yake ya kwanza bungeni. Ili kubadilisha hali hii, Rais Ruto amehimiza bunge kupatia kipaumbele urasimishaji wa hazina ya hasla ya shilingi bilioni 50 ambayo itawezesha wenye biashara ndogo na za kadri kupata mikopo kwa riba nafuu ili kuanzisha miradi ya kujiinua kiuchumi. Ruto aliitaka hazina kuu kutafuta mbinu ya kunusuru shilingi bilioni 900 kutoka matumizi ya wizara ya serikali katika kipindi cha miaka mitatu ijayo ili kupunguza hitaji la serikali la kukopa fedha kutoka nje. Akihutubia kikao cha pamoja cha mabunge yote mawili, Rais William Ruto alitilia mkazo udhibiti wa uchumi wa taifa ambao alisema uko katika hali ya kutamausha. Administration will allocate resources every year to the hustler fund. Rais aliahidi kutekeleza ahadi ya kutengwa kwa shilingi bilioni 50 za hazina ya hasla ili kutoa ufadhili wa biashara ndogo na za kadri kuwawezesha wajasiriamali kuanzisha au kupanua biashara zao. We will capitalize on existing technology and innovation in the public and private sector to distribute the hustler fund as promised in our plan. I call upon financial institutions and our young people in innovation to participate in the digital economy by redesigning their products to serve the goal of empowering millions armed with grand ideas and are only waiting for the funds to finance their dreams
Ili kuafikia hayo, rais alihimiza wabunge kupatia kipaumbele kubuniwa kwa sheria za sera zitakazofanikisha urasimishaji wa hazina hiyo. Rais Ruto alitoa changamoto kwa kampuni zinazohusiana na biashara ya mitandaoni kutafuta suluhu na mipango itakayowezesha ubadilishanaji fedha kwa njia rahisi ili kuwezesha uchumi kukua na kulifanya taifa hili kuorodheshwa kama lile lililo na mapato ya kadri. Rais Ruto aliagiza Wizara ya Fedha kushirikiana na wizara zote ili kunusuru pesa za kuziba na nafasi ya bajeti kwa kima cha shilingi bilioni 300 kila mwaka ili kuliwezesha taifa kupunguza deni lake. Hali kadhalika alitoa wito kwa halmashauri ya ukusanyaji ushuru kukadiria maslahi ya wateja wakati wa shughuli zake za kukusanya ushuru. Bunge litaanza vikao vyake Jumanne ijayo ambapo litajadili hotuba hiyo ya rais kwa siku 7. Na kwingineko, mtazamaji, ni kwamba serikali inaweka vishawishi vya kuhimiza uwekaji akiba kwa kuongeza shilingi 1 kwa kila shilingi 2 zinazowekwa akiba hadi shilingi 6,000. Rais William Ruto amesema kuwa hili litatekelezwa kupitia mpango wa kitaifa wa kuweka akiba unaonuiwa kuwahimiza hasa wahusika kwenye sekta isiyo rasmi kuanzisha mpango wao wa kuweka akiba ya kustaafu. Na jinsi mwanahabari wetu Hibak Said anavyotuarifu, hili litatekelezwa kupitia kubadilisha muundo msingi wa kushughulikia maslahi ya kijamii. Kiwango cha uwekaji akiba humo nchini kwa sasa ni chini ya 10% ya pato jumla la kitaifa, hii ikiwa na kisi ya 15% ya akiba itokanayo na uwekezaji. Kwenye hotuba yake kwa bunge la 13, Rais William Ruto alitetea mpango kabambe wa kitaifa wa uwekaji akiba ambao utaiwezesha nchi hii kufikia kiwango cha taifa la mapato ya kadri kwa kuweka vishawishi vya uwekaji akiba. For every 2 shillings saved in the scheme, up to a maximum of 6,000 a year, the government will contribute a shilling for every 2 shillings saved by the private sector. Meaning that every Kenyan who will save 6,000 a year, the government of Kenya will give them 3,000 shillings. Rais Ruto amesema kuwa hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeeni ina mianya ambayo haiwashughulikii wengi wa wale wa mapato ya chini na hasa wale wa sekta isiyo rasmi, na hivyo kuwafanya kutafuta mbinu mbadala za wekaji akiba ambazo haziwapatii malipo bora wanapostaafu. The NSSF and private only cater for people in formal employment, thereby excluding the vast majority of working Kenyans. There is no retired Kenyan today who is living on their NSSF retirement benefits. The meager current contribution of Kenya shillings 200 a month adds up to 72,000 over 30 years. There is no rate of return on earth that can grow this into an adequate pension. Rais alizungumzia azma ya serikali ya kubadili muundo wa hazina ya NSSF kutokana na mapato ya chini inayokusanya. The very large government borrowing requirements has also undermined the business sector contribution to national savings and investment efforts. These measures outlined above will also address the problem of government crowding out the private sector from the credit market. It will encourage banks to go back to lending to businesses and also bring down interest rates so that the private sector can also contribute to reducing the savings investment deficit. Rais Ruto pia alizungumzia kuhusu kubadili hali ya nchi hii kukabiliwa na madeni mengi, kwani kuchukua mikopo kufadhili matumizi ya mara kwa mara hakuwezi kuhimiliwa. Alisema ananuia kuifanya nchi hii kutegemea ukopaji wa takriban shilingi bilioni 900 kufadhili bajeti jinsi ilivyo katika kipindi cha sasa cha matumizi ya pesa za serikali, ili kuwa na ziada ya bajeti ya matumizi ya mara kwa mara katika muda wa miaka 3 ijayo.
all I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep running till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep running till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Rais William Ruto amesema suluhisho la kukabiliana na ukame ulioshamiri humu nchini na kuwaathiri Wakenya zaidi ya milioni 3.5 limejikita katika kudhibiti athari za tabia nchi. Na kama anavyotueleza mwenzangu Beatrice Gatonye ni kwamba Rais Ruto amesema tayari serikali imeanza kusambaza chakula cha msaada kwa wakazi wa kaunti 23 zilizoathiriwa zaidi. Akihutubia bunge leo alasiri, Rais William Ruto alisema zaidi ya Wakenya milioni 3.5 wanaokabiliana na makali ya ukame katika kaunti 23 wamepokea chakula cha msaada kutoka kwa serikali. As part of the response to the ongoing drought, we have embarked on distribution of relief supplies to 3.5 million Kenyans. Dr. Ruto alisema kama njia ya kupambana na ukame unaoshuhudiwa nchini, serikali haina budi kuchukua hatua za haraka za kudhibiti viwango vya joto kwa kutumia nishati safi. The ultimate solution to the drought cycle in our country is mitigation of climate change and its adverse effects. We must act urgently to keep global heating levels below 1.5% degrees centigrade, help those in need, promote the use of renewable energy, and thus end addiction to fossil fuels. Rais ambaye amekuwa akifanya mikutano na washirika wa maendeleo kuhusu jinsi ya kukabiliana na athari za ukame, alisema serikali itazingatia ushirikiano baina ya sekta ya umma na ile ya binafsi ili kutekeleza miradi muhimu, ikiwa ni pamoja na ile itakayofanikisha upatikanaji wa maji kwa 80% kutoka 60%. Alisema hatua hiyo itasaidia serikali kuafikiana na wawekezaji ili kupiga jeki juhudi za utoaji maji kwa wote katika muda wa mwongo mmoja ujao. Beatrice, Gatonye, Darubini. Na serikali inanuia kuimarisha uwekezaji katika utayarishaji bidhaa za kilimo ili kuongeza kiwango cha bidhaa zinazouzwa nje ya nchi. Rais William Ruto amekariri kwamba sera yake ya kuondoa vishawishi vya utumiaji bidhaa ili kuboresha kilimo katika hatua ya uzalishaji na kuimarisha mavuno na utayarishaji bidhaa za kilimo ili kuongeza kiwango cha uuzaji bidhaa nje na mapato. Mnamo mwezi Julai mwaka huu, kiwango cha uagizaji bidhaa kiliongezeka kwa 20.3 kutoka shilingi bilioni 16 hadi shilingi bilioni 19.6, huku kiwango cha uuzaji bidhaa nje kikiongezeka kwa 11.3 hadi shilingi bilioni 7.2 kutokana na ongezeko la mahitaji ya majani chai kutoka humu nchini katika masoko ya awali, bidhaa zilizotengenezwa na mapato yanayotokana na mauzo ya bidhaa za mboga na matunda katika masoko ya kimataifa. Ili kupunguza nakisi ya biashara, serikali inanuia kuongeza uwekezaji katika kilimo ili kuongeza kiwango cha uuzaji bidhaa nje na mapato. Uwekezaji huo utalenga kuimarisha malighafi ya kilimo yanayohitajika katika viwanda vya bidhaa za kilimo na kuongeza thamani ya bidhaa zinazotengenezwa. On a mission to dramatically scale up productivity in agriculture and make sure that every Kenyan farmer, fisherman and pastoralist contributes to sustainable economic growth by contributing to adequate and affordable food, generating greater incomes and producing the raw materials required by the agro-industrial and manufacturing
value chains. Rais Ruto alisema kuwa serikali itaimarisha kilimo ili kuwaletea wakulima na wazalishaji wengine wa vyakula faida zaidi, mbali na kubuni nafasi za ajira. This will boost Kenya's export performance and create millions of jobs. Alikariri uamuzi wa serikali wa kuondoa vishawishi vya kupunguza bei ya unga wa mahindi na badala yake kuweka vile vya kupunguza bei ya mbolea, akisema kuwa uwekezaji katika uzalishaji ni sera muhimu ya kuhakikisha kuna chakula cha kutosha. One significant intervention is the resolve to abandon consumption subsidies in favor of supporting and investing in production. This is why we have made available fertilizer to our farmers at cheaper rates of 3,500 per 50 kilogram bag, down from 6,500. Naam, tuangazie masuala mengine kwenye hotuba ya rais mchana wa leo. Rais William Ruto ameunga mkono juhudi za wabunge za kudhibiti hazina ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge NG-CDF. Haya yanajiri mwezi mmoja baada ya mahakama ya upeo kutangaza hazina hiyo kuwa kinyume cha katiba. Rais alisema kuwanyima wabunge udhibiti wa hazina hiyo kutakuwa pigo kubwa, na akawahimiza kuhakikisha hazina ya shilingi milioni 100 imeidhinishwa katika katiba. Katika hotuba yake ya kwanza katika bunge kama kiongozi wa taifa, Rais William Ruto amepongeza mchango mkubwa unaofanywa na hazina ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge iliyotupiliwa mbali na mahakama ya upeo siku moja kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. I know the contribution to the National Government Constituency Development Fund has made in making life better for our citizens. Having served in Parliament for 15 years, before and after the establishment of the National Government CDF, I know the difference it makes is monumental. I believe there is a way CDF can be aligned to the tenets of the Constitution. Ruto aliwaunga mkono wa bunge ambao wamekuwa mstari wa mbele kupigania kurejeshwa kwa hazina hiyo, akihimiza wabunge wa mabunge yote mawili kushirikiana na kuunda hazina maalum ya Seneti. With regard to the Senate and its constitutional mandate, I believe the two houses should work together to set up the Senate Oversight Fund. This will be used to provide oversight of the millions of resources that are sent to counties. Katika uamuzi wake, jopo la majaji watano likiongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome lilitoa uamuzi kwamba hazina ya CDF inakiuka utenganishaji wa mamlaka na likatangaza ni kinyume cha katiba. Wakati wa warsha ya uhamasisho wa wabunge juma lililopita, Jaji Mkuu Martha Koome alifichua sababu za mahakama ya juu kuharamisha hazina ya CDF, akisema hazikuzingatia utenganishaji wa majukumu ya serikali ya taifa na zile za kaunti. The Supreme Court held that it is unconstitutional to allocate funds to the CDF before the division of revenue between the national and county governments. In addition, it was a position of the Supreme Court that the CDF offends the division of functions between the national and county governments. Waziri wa fedha anayeondoka Ukur Yatani alipalilia makaa moto huo, akisema hayuko radhi kutoa pesa hizo, lakini atatafuta ushauri wa mwanasheria mkuu kuhusiana na swala hilo. Kundi la mashirika yasiyo ya serikali liliwasilisha rufaa mahakamani kupinga hazina hiyo, likisema wabunge hawakuhusika na utekelezaji wa miradi iliyofadhiliwa na pesa za walipa kodi, ambalo ni jukumu la afisi ya rais. Hazina ya ustawi wa maeneo bunge ilibuniwa mwaka 2003 baada ya mswada uliowasilishwa na aliyekuwa mbunge wa Ol Kalou Muriuki Karue kupitishwa na bunge na kuidhinishwa kuwa sheria. Baadaye sheria hiyo ilifanyiwa marekebisho na kuwa sheria ya hazina ya serikali ya taifa ya ustawi wa maeneo bunge ya mwaka 2015. Bentroy Njue,
Darubini. Na Rais Dr. William Ruto amewahimiza wabunge wa mirengo yote kushirikiana ili kutimiza ajenda yao ya kubuni sheria. Ruto alisema serikali inazingatia ajenda ya mageuzi inayolenga kuwaleta Wakenya pamoja kwa kuhimiza umoja miongoni mwa wabunge. Hali kadhalika alihimiza bunge kutumia mamlaka yake kuhakikisha mawaziri wanafika bungeni kujibu maswali kila wanapohitajika kufanya hivyo. I ask Parliament to consider a mechanism in the standing orders to facilitate cabinet secretaries to articulate government agenda, explain policy, and answer questions on the floor of the House to enhance executive accountability to the people of Kenya through their elected representatives. On this matter of oversight and holding government accountable, my administration commits to restore the place of Parliament in our democracy by respecting the autonomy and oversight authority of Parliament on the executive. It deserves the bipartisan support of this House. My administration is pursuing a transformational program that offers a uniquely all-Kenyan moment, which calls for unity of purpose in the legislature. We are committed to serving all Kenyans in all wards of each constituency and all counties in every region throughout the Republic of Kenya. After all, we all serve the same boss, the people, and their sovereign interests are our operating principle and purpose. Naam, hotuba ya Rais William Ruto bungeni imeibua hisia mseto miongoni mwa wananchi. Huku baadhi yao wakihisi kwamba hotuba hiyo iligusia masuala muhimu yanayokumba taifa hili kama vile suala la ukame na lile la deni la kitaifa. Wengine wanahisi kwamba wakati umewadia kwa serikali ya Ruto kutekeleza ahadi yake ya kufufua uchumi wa taifa hili. Yafuatayo ni baadhi tu ya maoni ya wananchi. I think one of the things that the president must deal with is the issue of corruption. I think that is a concern of everybody. If it is done from the top. It's about a time, indeed, we have to reduce the culture of borrowing, because that is living on a life support system. You don't know when the life support system will be pulled out and whether the patient will survive. I think the time for democracy and politics is over. It is time for governance. And the only way you can govern is if you have a united house. So I think it is a good thing from the president to tell our elected leaders to work in unison and to work for one Kenya. Hata akisema tuende nje tukopeshe pesa, ni bado sisi wananchi ndio tutadaiwa hiyo pesa. Na tukisema pia tuitoe ndani hapa kulingana na ile income tax tunapata within our local consumptions, pia ni ngumu kwa sababu ya itakuwa ni bado sisi ndio tutakuwa tunalipa, na kusema ukweli pia tax itakuwa vitu zitakuwa zimepanda kwa sababu hiyo pesa itakuwa tunataka itoke kwa sisi wenyewe. Hata kama amesema mambo ya hasila, yeye mwenyewe anapopatia ule mtu kazi, yeye mwenyewe aende aiangalie inafanywa namna gani, kwa sababu si watu wote walio na nia nzuri kuhusu Mkenya. Ile mipango yake amesema tukope zile pesa zikope internally na zizalishane hapa internally through banks za hapa, itakuwa mzuri. A platform where even the non-formal employed people who just at home and so on, can be able to pay that NSSF. You get the point. Although so much it was created for people who are working, but you can create a form of NSSF whereby even if I'm a farmer and I'm not employed anywhere, I can, so that when I reach a certain age when I'm less productive, I'm weak and so on, I can begin getting some money from that very fund.
Na mtazamaji, karibu sasa tuangazie biashara. Mwenzangu Juma Bhalo atakuwa akikuletea zile za spoti na kisha baadaye tujifunze lugha ishara. Kampuni ya Prudential imeanzisha mpango kuhusu ujumlishaji na ufahamu wa masuala ya kifedha kwa lengo la kuhakikisha mienendo bora na wajibu wa kifedha miongoni mwa watoto. Mpango huu unanuiwa kuwajumuisha watoto milioni 2 kufikia mwaka ujao. Kwa taarifa hii na nyinginezo ni kwenye mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Mpango huo unaowalenga watoto wa umri wa kati ya miaka 7 na 12 kwa jina cha Ching Kids at Home unajumuisha vifaa vinavyowaongoza wazazi kuhusu kufunza mbinu kuu za usimamizi wa pesa kama vile mapato, akiba, kutumia pesa na kutoa michango kupitia mashauriano. Wale walioanzisha mpango huo wametoa wito kwa serikali kuanzisha mbinu nyingine za kifedha katika mitaala ya shule ili kuwapa wanafunzi ujuzi kuhusu jinsi ya kufanya maamuzi yenye busara juu ya masuala ya kifedha. So the Chaching program essentially teaches children about money smart skills, and we peg that on very simple and bite-sized content around earning, saving, spending and donating. Wakati huo huo, biashara zinazoongozwa na wanawake hukabiliwa na changamoto katika kupata mikopo licha ya kudhihirisha nidhamu zaidi katika shughuli zao wakilinganishwa na wenzao wa kiume. Watoaji mikopo wanahimizwa watenge sehemu ya mikopo yao kwa biashara zinazosimamiwa na wanawake na kuimarisha ujumuishaji wa kifedha. Reach out to the women, extend financing, training and support in SME, because we understand that when you empower a woman all the way up in their journey in business, you actually carry many along. Enable them to get access to good credit, good banking and finance advice to grow their families and the community at large. Na hatimaye, wavuvi wametoa wito kwa serikali kuharakisha uunganishaji umeme kwenye kiwanda cha utayarishaji samaki kilichogharimu shilingi milioni 140 kwenye ufuo wa Sori katika kaunti ya Migori ili kupunguza gharama ya utekelezaji shughuli. Lengo kuu ya hii ilikuwa kusaidia wavuvi kuhifadhi samaki yao. Mpaka wakati huu bado wanaenda kwa ile hasara walikuwa naenda saa ile. Wavuvi hao wanasema kuwa wamelazimika kutumia generator kwenye kiwanda hicho ambayo ni ghali kutokana na bei za juu za mafuta. Ndutamo Kami, Darubini. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo taarifa hizo za biashara ni kwamba Ken Ngondi amechaguliwa kuwa spika wa bunge la kaunti ya Nairobi. Ngondi wa muungano wa Azimio alizua kura 68 na kumbwaga mpinzani wake wa Kenya Kwanza Hassan Robo aliyepata kura 55. Ngondi alishinda katika nduru ya pili ya uchaguzi huo baada ya kukosa kupata thuluthi mbili ya kura katika awamu ya kwanza. Katika awamu ya kwanza Ngondi alipata kura 71 na Robo akapata kura 52. Oda Mheshimiwa Mohamed. I, Kennedy Okeo Ngondi, having been elected the Speaker of the County Assembly of Nairobi City, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Speaker will. So help me God. Getting us so upset, dear boy. Your father kept calling your cell phone and you didn't even bother to answer. Sorry, honey, but I can't. Well, I don't care. This is important and you can make more money than what you earn in that garage. I will be right there. What her dad did to us was heartless and very painful. Yes, I know, but the way you dealt with things is far different from what Rene had done. Nothing can justify his actions. Don't you understand, Dad? It's all about hitting you where it would hurt the most. Certificate of birth. Adriana Olmedo. I hope that you will now believe that I'm your niece and that we are related.
Na mpenzi wa spoti, sasa ni zamu yako. Waziri wa michezo anayeondoka Amina Mohamed ameipongeza kamati ya FKF ya mpito kwa kuweka mikakati mwafaka ya kuboresha viwango vya soka humu nchini. Amina alikuwa akizungumza katika uwanja wa Moi Kasarani kwenye mkutano wa kamati hiyo na wahariri wa habari za michezo wa kujadiliana kuhusu mafanikio yaliyofikiwa tangu kuvunjiliwa mbali kwa kamati kuu ya FKF. Akizungumza katika uwanja wa Kasarani kwenye mkutano na wahariri wa michezo kujadili mafanikio yaliyofanyika katika soka baada ya kuvunjwa kwa kamati kuu ya FKF, Amina alibainisha kuwa kamati hiyo imeweka msingi thabiti wa kuimarisha viwango vya soka humu nchini. We decided that we would use the information that we got and are very grateful from you, and that where you pointed out some of the issues that were affecting our football. And put that to the test. And so we had conversations, very, very many conversations with the team that left. We also then engaged the services of our registrar. Wahariri wa michezo kwa upande wao walisisitiza watashirikiana na serikali ili kuhakikisha kuwa michezo imeboreshwa. And we want to make sure that it serves the purpose, that our young men and women can make a livelihood out of their talent. It's God-given, and that they're not cheated out of the opportunities that are out there. Amina alivunjilia mbali kamati kuu ya FKF na kuteua kamati ya muda, kisha kamati ya mpito inayoongozwa na jaji mstaafu Aaron Ringera. Aidha, waziri wa michezo aliyependekezwa Babu na Mwamba ameahidi kuboresha viwango vya mchezo pindi tu atakapoanza kazi rasmi. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Waliokuwa mabingwa wa ligi kuu ya mpira wa kikapu kwa wanawake Equity Bank walijikatia tiketi ya robo fainali kwenye mashindano ya kanda ya 5 baada ya kuandikisha ushindi wa alama 78 kwa 37 dhidi ya Nile Legends ya Sudan Kusini. Michuano hiyo iliingia siku ya 4 leo mjini Dar es Salaam nchini Tanzania. Benki hao walijaribu bila mafanikio kutoa tena kombe walilopokonywa mwaka 2019 na Dolphins ya Uganda mwaka jana, lakini wakashindwa na KPA kwenye fainali. Equity walichukua uongozi wa alama 18 kwa 9 katika robo ya kwanza kabla ya kuendeleza uongozi wa alama 39 kwa 18 kwenye robo ya pili. Kikosi hicho cha Njeri Kamau pia kilishinda robo ya 3 alama 20 kwa 11 kabla ya kushinda robo ya 4 alama 19 kwa 8. Dani Agalo alitajwa mfungaji mbora wa wanabenki hao kwa alama 15, huku Christina Kinyi akifunga alama 14, naye Androsa Tieno na Lindesi Nadako wakafunga alama 8 kila mmoja. Mshindi wa mashindano hayo atajikatia tikiti kushiriki kwenye mashindano ya bara Afrika ya FIBA yatakayoandaliwa mwezi Disemba mwaka huu. Na bingwa wa uzani wa Superlight wa Jumuiya ya Madola Sarah Achieng atatetea taji lake dhidi ya aliyekuwa bingwa wa dunia Melissa Hernandez wa Puerto Rico katika pigano la raundi 10 katika ukumbi wa KICC mwezi Oktoba mwaka huu baada ya kukosa kushiriki kwenye pigano la kwanza nchini Marekani dhidi ya Ikram Kerwat wa Ujerumani mwezi Juni. Achieng amesema kuwa yuko tayari kuandikisha matokeo bora kwenye pigano hilo. Pambano la awali lililokuwa lifanyike Cleveland, Ohio mwezi Juni mwaka huu lilifutiliwa mbali baada ya Achieng kukosa kupata visa kuelekea Marekani. Hernandez na Achieng hawajawahi kupambana katika pigano lolote na inasubiriwa kuonekana jinsi mabondia hao wawili watakavyomenyana. Na mtazamaji, baada ya taarifa za michezo umefikia wakati wa kuingia darasani, lakini kabla tujaingia darasani kuna ujumbe kutoka kwake Captain Suleiman kutoka shule ya urubani ya Alpha Aviation College iliyoko uwanjani Wilson. Anasema anafuatilia sana kazi ya mwalimu Gatonye na angefurahi labda wakati mmoja iwapo kama tutaangazia masuala yanayofungamana na urubani. Tutafanya hivyo. Nadhani wakati tutakapomaliza darasa hili la wizara mbalimbali tutakuwa tukiangazia swala hilo. Naomba unikumbushe. Na nitakukumbusha na bila shaka tutamtafuta labda Suleiman, hata tumtembelee pengine katika chuo hicho tueleze kuhusiana na yapi angetaka tuyaangazie. Asante.
Kwa haraka tuingie darasani. Hivi leo ningependa tujifunze wizara mbili. Wizara ya kwanza, wizara kama kumbukavyo jana tulisema wizara ama ministry. Kwa hivyo leo tunajifunza wizara ya usalama. Wizara ya usalama. Wizara ya usalama na wizara ya elimu. Na wizara ya elimu. Na mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada, muda umetupatia kisogo. Inshallah iwapo Maulana taridhia basi tukutane wiki ijayo. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, kinita AJB nitaitikia, na mwenzetu lugha ishara ni Susan Thuku. Assalamu alaykum. Bila shaka imekuwa fahari yetu kukuletea Darubini ya Channel 1 hiyo jana na hivi leo. Wiki ijayo majaliwa. Naitwa Beatrice Gatonye na kutakia weekend njema ambayo inaanza hapo kesho. Naam, bye bye. If you are a holder of any unclaimed financial assets, surrender all unclaimed financial assets in your possession to the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, today without having to pay interest or penalties. Take advantage of the Finance Act 2022 moratorium on penalties and interests.